Hello, everyone. Good evening, guys. Hello, Jessica. Hello, Sis Yanti, Bro Bara. Hello, Sis Ajeng. You guys, welcome back to the class, everyone. Guys, how are you today, guys? Sis Yanti, I'm good. Sis Ajeng, you are good? Okay, sounds great that you are always good. Yeah, Alhamdulillah. Okay, But Alhamdulillah. today is rainy, bro. Oh, sure. Today's rain in your Yeah, place. It's absolutely yeah. different in my place right now. In Surabaya right now Really? is hot. God, that's Wow. right. Okay, that's absolutely hot here, guys. Okay, even though we get ready, Sis Ajeng, that's it the same. It feels like hot here. Okay, okay, guys. So and Sis Ajeng, have you Yes, had your dinner this evening? yes, I have. I eat salad, vegetable salad with Oh, that's a healthy banana food. cake. Oh, Yeah. sure, great. That's right. Okay, it must be great food. What about your How, drink? What did you how about drink? you? Oh, me? I drink jamu. Oh, what? That's a herb? Okay. Jamu. What kind Yeah, of jamu? herbal ini ginger with Ginger? uh, honey and kencur itu apa ya? Kencur kunyit itu apa ya? What the What? meaning of kunyit? Kunyit. Oh, kunyit. Guys, anyone knows? This Nah, Ika? What's kunyit? kurkuma not. Oh, kurkuma. No, no. No ya. Good. Apa ya? What kunyit? Kunyit This is is Ada kok tar turmeric. namanya? Turmeric. turmeric. That's a Turmeric. Oh yeah, turmeric. turmeric. Yeah. That's Yeah, a yeah, kunyit. yeah. Oh, so you like drinking herbs actually. That's a herbal Yeah. herbal drink. Oh, great! Since I drank that's a holiday. For me, Okay. this evening, this evening, I had guys. I think the Vamos is penyetan, right? Oh, I I know think you know lalapan it. kalau di sini. Yes, that's right. Lalapan. Lalapan. That's right, everyone. Okay, that's it for this evening. When I went home from office, I guess I dropped out to have my dinner. I guess and then we have a class. Okay, that's it. This I jump. Okay, so well, Okay. everyone, let's start our class right now. While waiting, others, it is just for participants. Oh my god, really great. This is like a private class or even regular class, everyone. Okay. Our friends will join our class later because I think they have seen something to do or they are still preparing something. So you guys, good afternoon. Hey, good evening everyone. Welcome back to the class again with speaking partner. We We are are We the are best the the best. partner. best partner. Alright. What's password, guys? Keep Keep smart. smiling. Alright, thank you so much, everyone. Really great. Okay, so guys, today is our 17th meetings, right? 17th. Alright, so on Tuesday, it means we still have 3 days left, everyone. Tomorrow on Wednesday, and also the day after tomorrow on Thursday, and the last day is on Friday. So I hope you guys, you are worthy to join the next level. So I hope you guys, come on, you can just join to the next level. It should be intermediate to you guys. So you will learn about new new grammatical. This is grammar in speaking, yeah, or grammar in for speaking actually, and also additions about listening, even reading as well, and discussion a lot, guys. So it's really good to practice about that. So I hope you guys you want to continue to the next level. Yeah, don't forget to register yourself from right now. And if you finish your registration before Sunday, karena itu plotting kelasnya itu hari Minggu, teman-teman. Oke, so that's why kita bisa lanjut teman-teman lanjut sama tutor siapa di kelas mana itu plottingnya hari hari Minggu, teman-teman. So that's why on Monday you can start to learn your new class. That's the information, everyone. Yep. I hope you guys you want to continue to the next level. Okay, and the next, this is our topic.
today is the last day we learn about the grammar in intermediate 1. The last grammar, like a grammar for speaking. And let's get started, everyone. Here we go. The topic is about future plans. That's a future plans. Ada sebuah grammar, future plans. It is so easy, guys, so don't worry. Okay, I will give you the easiest way to understand it. Bovi kasih cara mudahnya ya. Kita nggak perlu ikut rumusnya, oke? Karena kita belajar grammar for speaking, teman-teman. It should be different with the grammar kalau kita menjawab pertanyaan ya. Oke, but I have a question to practice as well. But before that, I will give you an addition topic. Bovi kasih tambahannya. You know guys, pop song. Bovi dulu pernah janji teman-teman ya. Di minggu ini kita akan belajar namanya pop song. Okay, guys, pop song itu penting ya guys ya. When we want to speak English, it sounds better and good. Okay, so guys, pop song. Teman-teman nanti belum boleh ditulis ya, di screenshot juga boleh. As addition topic, here we go. Pop song. Pop song itu adalah bunyi yang ketika dilafalkan harus diletupkan. Jadi kita meletupkan suara itu guys. Okay, in the end of the word. Okay, and it has the rules. Ini ada aturannya teman-teman. So we have to. Yang pertama itu voiceless sound. Suara voiceless and voiced sound. Yang kedua suara voiced. Apa sih bedanya voiceless sama voiced? Voiceless ketika kita mengucapkan sebuah kata itu suaranya, ini suara ya, bukan huruf guys. Konteksnya suara. Suaranya itu masih di rongga mulut aja. Di sini ada p, pa. Di rongga mulut ya guys ya. T, ta, ca. K, ka. Agak dalam tapi masih di rongga mulut. Cha, ch, gitu guys ya. This is masih di rongga mulut. This is voiceless. Kalau voiced itu beda lagi. Suara ketika mengucapkan voice ini, voice sound itu sampai ke dalam dan sometimes bikin tenggorokan kita tuh getar gitu. Kalau teman-teman mengucapkan suara ini pasti kelihatan sampai dalam. Kalau teman-teman sambil dipegang ya, that's one. For example, you wanna say B, 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 B. Memang bahasanya di sini, tapi sampai di sini getar. D, 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 D. Juga sama. G, G. Pasti getar sampai sini. J, J. Sampai juga. Itu bedanya voiceless sama voiced. Voiceless is just only here, di rongga mulut. Kalau voice sampai tenggorokan. Gitu ya guys ya. Nah, tapi nggak semua suara ya guys ya. Suara itu kan banyak ya. Untuk top sound sendiri cuma ada beberapa aja. Yang pertama di voiceless, ketika ada sebuah kata yang akhirnya itu p, t, ta, t ya, k, ka, c. Ini sebuah penarti simbol teman-teman. Bacanya kayak cha gitu. Cha gitu guys. So that's why teman-teman harus diletupkan. Semisal nih, you wanna say pop. Nah, letupannya gini guys. Ya guys ya. Pop, trip, keep, stop. Ingat letupannya itu kita nggak perlu bilang kayak stop. No. Minimal kita sendiri yang bisa mendengar. Gitu guys. Kita nggak perlu keras-keras kok guys. Minimal kita sendiri yang bisa mendengar. Yang penting teman-teman sudah mengira, oh itu adalah pop sound. Dikasih suara letupannya gitu aja. Nggak perlu keras-keras ya. Oke. Sama nih. T juga sama. Cat. I have a cat. Hot. Put. Straight. Right. Light. That. Itu guys. Itu letupan. Dika juga sama. You wanna say park. Kick. Take. Ingat guys. Memang itu sebuah akhir kata. Tapi kita bahasnya bukan sebuah huruf. Ingat, ini bukan huruf, tapi suara.
Kayak take ini kalau kita menandainya pakai huruf, ini nggak masuk guys. Kita itu suara, berarti pengucapannya. Kita mengucapkan mengambil itu take, bukan take. Meskipun akhirannya tetap itu diletupkan guys. Ini adalah suara, bukan huruf. Take, wake, make, and the others. Untuk ini, itu ketika in the end of the word biasa ditandai. Ini guys, teman-teman bisa menandainya pakai huruf nih. Ketika hurufnya itu T and H, C and H, C sama H, catch, watch, ya guys ya, beach. Oh, you are so rich. Okay, and I want to have my lunch. Lunch, gitu guys. Letupin teman-temannya. Okay, this is the same. Maybe you guys as a Muslim, maybe you have ever learned about college ya. Teman-teman bagi yang muslim pasti pernah belajar kol-kolah gitu guys ya, mengaji Al-Qur'an gitu guys ya. We have difference. Kita juga punya di sini yang namanya English. The topic is pop song. Tapi nggak semua, cuma beberapa aja. Itu guys ya. Okay. So that's one. And the other it should be voiced. Kalau voice itu juga beda. The first is B. Yang akhirnya suara B. You can say job. I need a job. I need a job. I need a job, guys. I need a job. Okay. Tube. I like watching YouTube. Okay. Trap. And verb. You want to say web. Herb. I like drinking herb. That's one. Tapi di sini beda, guys. Teman-teman, kalau ketika you want to say, ketika ada sebuah kata M sama B, B-nya suaranya di akhir ya, guys ya. Memanjat. What is memanjat in English, guys? Climb. Climb. Climb itu kan akhirnya B, teman-teman ya. Seperti itu, kita nggak boleh diletupkan. Ini ada syaratnya letupan ini, guys. Oke, ketika ini, guys, you want to say memanjat tadi, berpikir tulis di sini ya. Oke, you want to say mendaki, memanjat, kan tadi climb. Ketika ada B di sini, dan sebelum B itu adalah M, kayak gini guys, kita nggak boleh diletupkan. Ini pengecualiannya untuk letupan B ini guys. Kita nggak boleh bilang climb. No, only climb. Malah B-nya nggak dibaca nih. Climb, climb, gitu guys. This is silent letter, okay? That's it everyone. Okay, this one B, and the second is D, D. Nah, this you want to say sand, road, kid. You want to say bird, board, flood. Biasanya dipakai di verb 2, verb 3 gitu guys. Yang akhirnya ed itu guys ya. Okay, so it is good. So why do you learn it? Teman-teman, ini penting banget ya. We must use it. Supaya kita bisa tidak salah ketika mendengarkan sesuatu atau ketika ngucap gak miss gitu guys ya. Nanti misunderstanding. So for example, what is food? Apa sih food nih guys? Makanan. Okay, what about this one? Apa nih? Kaki. Kaki. Ya, ini beda nih guys. Boot Yang sama akhirnya foot. ini, iya, this is food. Letupannya soalnya lebih tebal. Food, Boot. foot. Beda kan? Food. Foot. I wanna eat food. Ya, Oke, makan. ya. Kalau teman-teman bilang biasa aja food, ya udah berarti makan kaki. Kaki apa guys? Oh my god. Okay, so that's why guys you must know it, right? Food, foot, food, foot. And another example, itu salah satu kenapa kita harus tahu voice pop sound ini guys. Okay, and that is g. You want to say pig, egg, frog, hawk, big. This one, g. And that is j. Suaranya guys. Itu ketika mostly ini bisa ditandai dengan ketika akhirannya itu adalah G sama I. Ini guys ya, you can say H, age, gitu guys ya. Or wage, or we can say maybe H,
umur, okay? Orange, 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 savage, judge, judge, GE, judge. Itu diletupin juga, guys. Judge, gitu guys ya. Okay? You got it, everyone? This is voiceless and voiced, especially in pop song. Okay, so let's practice, everyone. Coba practice nih. I would like to ask you, it should be Sis Ika first. Sis Ika, try to pronounce P sounds. P dulu nih, Sis Ika. Yuk, Oke. dibaca ya. Oke. Pop. Yang dari atas ya, bro. Ya, ke samping. Oh ya. Pop. Peep. Stop. Clap. Snap. Hope. Rope. Dope. Scoop. Troop. Loop. Tap. Hip. Trap. Tap. Tip. Trip. Keep. Stamp. Lamp. Alright, good job. That's a great, Sis Ika. Yang penting kita, minimal kita yang mendengar letupan itu. It's fine. Kita nggak perlu keras-keras. Good job, Sis Ika. That's good. Si Jasmine, do you want it? Come on. It should be T. T ya, yang T, letupan T nih. Yuk, si Jasmine. Fit ya. Ya, Aku telat tadi maksudnya. yes. R, Letupin. Pit. Art. Gitu. Fit, Art, Red, Right, Night, Road, Foot, Hot, Cat, Meat, Night, Right, Head, Heat. Hot, Hot ya. Heat. Heat, Street, Hit, Cat, Cat, Hands, Runs. Alright, good job. Thank you so much, Jasmine. That's a great. Okay, that's for example, everyone. You can use k, ch, and even the voiced as well. Okay, coba yang A dulu nih, yang voice nih, guys. I would like to ask, what about Sis Ajeng? Sis Ajeng, hello, Sis Ajeng. Yes, Okay, come on. Iya. Please read D. Yang D. Yang Ya. mana? Yang ini. Oh, D. D. Yeah. Okay. Fat, fan, bed, read, bleed, flute, foot, beat, lead, lead, kid, bread, word, child, born, lord, word. Alright, good job. This is flood. Baju itu Oh, bacanya flood. flood. Oh, okay, sorry, Yes, that's flood. right. Okay, good job, Sis Ajeng. Really good. Okay, that's really nice. Okay, so everyone, you got it, everyone. This is pop song. Ketika ketemu konteks seperti ini, diletupkan aja teman-temannya ketika mengucapkannya, melafalkannya. You got it, everyone? Aman ya? Okay. So guys, this is the addition topic for today. Boleh teman-teman boleh difoto dulu boleh. Okay. This is the second voiced. I've done. Boleh nanti dikirim di grup boleh ya, teman-teman. Dikirim aja. Okay, so guys, I think that's gonna be enough. And go on for the main topic for today. We learn about the lost grammar in this level, intermediate 1. Okay. The grammar is about the future plans. Future plans. Okay, so look at this one, everyone. Langsung aja teman-temannya. Look at this example. Oh, great! That meeting after work's been cancelled. I'll go to that yoga class instead. Artinya apa nih, guys? Oh, baiklah, meeting setelah bekerja ditunda. Saya akan pergi ke yoga class. Alright, Kelas yoga. okay. Kelas yoga tentunya. Atau saya akan pasti. Instead itu dibilang pasti gitu guys ya. Instead. Okay. Next one. I'm going to try to visit my relative in Australia this year.
Saya akan akan pergi mencoba pergi mengunjungi mengunjungi saudara saudara di di Australia tahun Australia ini. tahun ini. ini. That's good. Nah, we use this. Ini bedanya teman-teman. The first is I'll go. Going to. Going And the next to. one. The restaurant is reserved for each. We are having a drink at Bill's first. Apa guys artinya? Restoran? Restoran pesan pesan Ya, untuk jam 8 kita ya. Kita mendapatkan minum minum dan di apa ya di bell dulu. Ini guys, restoran itu kayak menyediakan atau buka jam 8 gitu guys ya. Belum buka kan? Makanya kita itu minum dulu nih. Di sini dulu guys, di bill first gitu. We are having. Nah, so we have a difference. I'll go, I'm going to, and we are having. This one everyone. Kita boleh menggunakan ini ya. Oke. Ingat semuanya artinya akan. Even though we are having, itu juga akan. Okay. So, well, here we go. Let's try to practice it. Nih guys ya. This is our lesson explanation. The explanation, we use different verb forms to talk about our plans for the future, depending on what kind of plan it is. Yang pertama, tergantung planningnya, rencananya itu adalah spontan. Yang pertama. And then a pre-designed plan. Berarti sebuah rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Sudah direncanakan sebelumnya. Atau arrangement. It is persetujuan gitu guys ya. Nah, oke. Persetujuan. Ada 3 jenis guys untuk mengucapkan yang namanya planning. Okay. So, usually we always say I will, I'm going gitu aja kan guys. Itu pun juga ada bedanya. Look at this everyone. Kita belajar yang will dulu ya. We use will, kita menggunakan will ketika to talk about spontaneous plans. Decided at the moment of speaking. Gitu guys. Jadi kita menggunakan will itu artinya sama, akan ya guys ya. Tapi konteksnya itu planning yang spontan. Bahkan biasanya kita itu ngomongnya di momen saat itu, kejadian saat itu, tiba-tiba gitu, spontan gitu guys. Bukan planning rencana, bukan. For example, oops, I forgot to phone mom. I'll do it after dinner. What is the meaning? Oops, saya lupa menelpon. Aku akan Saya akan menelponnya setelah makan malam. Ya. Misalnya guys, Bro Vicky nih guys ya, tiba-tiba jalan gitu. Tiba-tiba ingat tuh guys. Oh, I forgot to phone mom. Saya lupa menelpon ibu saya gitu. Saat itu juga spontan, dia langsung bilang, oke, I'll do it after dinner. Oke, saya akan menelponnya setelah makan malam nanti. Nah, rencana itu spontan. Karena kita baru ingat gitu guys modelnya. You got it? Itu ya. Lanjut dulu nih. I can't decide what to wear tonight. I know, I'll wear my green shirt. Saya tidak dapat memutuskan atau tidak bisa memutuskan apa yang malam ini. Iya, saya tahu. Saya akan memakai baju berwarna hijau. Iya, guys. Dia mau ke ini guys ya, ke pantai ini guys ya, ke pantai mana? Selatan, guys. Alright. Okay. So look at this. Saya nggak bisa nih, teman-teman kayak gini konteksnya. Ini spontan nih guys ya. Saya tuh nggak bisa saya nggak bisa memutuskan nih guys ya. Apa yang saya mau pakai nanti mas. Bisa mau party atau mau jajan malam nanti guys. Saya tuh bingung mau pakai apa gitu. Tiba-tiba ketika di tengah-tengah kebingungan muncullah ide. I know. I will wear my green shirt. Oke, saya tahu. Saya akan pakai baju yang berwarna hijau itu guys. Spontan itu guys. Decide at the moment of speaking. Gitu guys ya. You got it? Nih guys ya.
Bedanya pakai will, I'll gitu. And the next one. There is no milk. I'll buy some when I go to the shops. Artinya apa nih guys? Tidak ada Tidak ada susu, saya akan membelinya Ya. ya, Ya. pergi ke toko. Oke, that's one. Gak ada nih susu nih. Mau membuat susu ya guys ya malam-malam. Habis susunya guys. Ya udah, seketika itu muncullah rencana yang spontan karena susunya tadi habis. I'll buy some when I go to the shop. Saya akan membelinya ketika saya pergi ke toko. You got it, everyone? Aman teman-teman ya? Oke. Or for example, Bro Vicky bawa buku nih. Bawa buku. Tiba-tiba buku Bro Vicky jatuh. Spontan, saya pasti mau bilang, saya akan mengambil bukuku. Gitu guys. Oke? You got it? Teman-teman kayak gitu. Intinya spontan. Bagaimanapun gambarannya yang penting spontan. Idenya, rencana itu muncul spontan. Gitu guys. Entah lakunya nanti, besok. Tapi intinya munculnya rencana itu spontan. Gitu guys. You got it? Aman teman-teman ya? Oke. This one is our topic everyone. Will. Ini spontan tandainya. Sekarang pakai going to. This be going to teman-temannya. Be going to. Berarti ada to be-nya is, are. Bukan was, bukan were ya. It should be is, are. Going to. Ini beda nih guys. Be going to itu digunakan to talk ya. About plans decided before the moment of speaking. Berarti ini nggak spontan kebalikannya tadi. Ini sudah direncanakan, ditentukan sebelumnya. Contohnya nih guys. I'm going to phone mom after dinner. I told her I'd call at 8 o'clock. Artinya apa guys? Saya akan menelpon ibu setelah makan malam. Iya, I'm going to phone mom after dinner. Akan menelpon ibu setelah makan malam. I told her I'd call at 8 o'clock. Saya bilang ibu, saya akan memanggilnya atau menelponnya jam 8. Nah, itu sudah ditentukan sebelumnya, guys. Ya, guys ya. Tidak spontan. Kalau awal tadi kan dia lupa menelpon. Ketika lupa, langsung nih planningnya muncul. Spontan. Kalau ini udah ditentukan sebelumnya, saya akan menelpon ibu saya setelah makan malam. Saya bilang ke ibu nanti jam 8. Gitu guys. Sudah ditentukan kan ini? Oke. And that is I'm going to wear my black dress tonight. Artinya saya akan memakai dress berwarna hitam nanti malam. Iya, nanti malam ini, nanti malam dahsyat everyone. Ini juga sama, going to wear. It means rencana. Udah tahu, tadi kan bingung nggak tahu mau pakai apa. Tiba-tiba muncul, oh warna hijau aja. Kalau ini sudah tentukan, nanti malam sudah tahu mau dipakai apa. So, I'm going to wear my black dress tonight. And the next one, I'm going to go to the supermarket after work. What do we need? Artinya apa nih guys? Saya akan pergi ke supermarket setelah bekerja. Apa yang kamu butuhkan? Alright, good job. Apa yang kita butuhkan? Iya. Nah, di sini kita sudah tahu nih, ini rencana gitu. Semisal Bro Vicky bilang ke Sis Ajeng, I'm going to go to the supermarket after work. Nah, Bro Vicky tanya nih, what do we need? Berarti kan sudah ditentukan nih, nggak spontan nih guys. You got it? Aman teman-teman ya? Itu bedanya will sama going. Will itu spontan, going to itu adalah terencana, sudah direncanakan sebelumnya. Gitu bedanya ya, pakai will, going to. Artinya sama, akan. And the last teman-teman, this one. Ini teman-teman, kita menggunakan bentuk present continuous. Kita menggunakan bentuk present continuous. Masih ingat present continuous, guys? Kita menggunakan subjek, ada to be-nya nanti. To be-nya apa, guys? Kalau enggak is, berarti am. Kalau enggak are. Iya. Diikuti apa, guys? Verb? Itu ada S. Verb ing. Iya, oke. This one ya, guys ya.
So, is, are, and verb ing. Oke, kita ingat-ingat itu guys ya. Verb ing itu present continuous. Biasanya kita kan selalu bilang pakai artinya itu kayak gini. Sedang, I am cooking. Saya sedang memasak gitu guys ya. Nah, present continuous itu bisa banget dipakai di sebuah kalimat yang menggunakan atau bermakna rencana. Itu bisa banget teman-teman. Oke. Dan di sini berubah jadi artinya bukan menjadi sedang, tapi artinya menjadi akan. But it has rules. Tapi ada aturannya guys. Nih, look at this. We usually use the present continuous when the plan is arrangement. The plan is arrangement. Already confirmed with at least one other person, and we know the time and place. Ini guys, konteksnya rencananya itu sudah disetujui. Ya guys ya. Sudah dikonfirmasi setidaknya satu orang. Dan di situ mereka tahu mau ketemu di mana, jam berapa. Jadi waktunya jelas, oke. Tempatnya juga jelas. Ini sudah persetujuan. Ketika mau ketemu sama teman, kita ngopi yuk di cafe ini jam ini. Besok boleh kita pakai present continuous. Karena sudah setuju nih antara kita dan teman kita. Saya sama teman saya itu sudah setuju. Arrangement. Nah, teman-teman boleh pakai present continuous. Contohnya nih guys. I'm meeting Jenny at 8 o'clock on Saturday. Artinya apa guys? Saya akan bertemu Jenny jam 8 hari Sabtu. Nah, di sini sudah setuju nih guys antara saya sama Jenny. Gitu guys. Kita ketemu nanti nih. Jenny kita ketemu jam 8 hari Sabtu. So, itu berarti sudah setuju antara saya dan Jenny. Terus ditambah waktunya jelas guys. Place juga gak apa-apa. Yang penting waktunya sudah is enough. Okay. Atau tempatnya sudah is enough. Alright. The point is, ini itu persetujuan. Setidaknya persetujuannya itu satu orang setuju. Gitu guys ya. And the next one. We are having a party next Saturday. Would you like to come? Apa nih guys? Kita akan kita akan punya atau mengadakan sebuah pesta Sabtu depan. Would you like to come? Maukah kamu datang? Iya, that's right. Would you like to come? Apakah kamu mau datang nih? Nah, itu guys. Kita menggunakan present continuous. We are having. Ini pakai verb ing kan ini teman-teman. Ya. Alright, having a party next Saturday. Boleh teman-teman. You use this everyone. Oke? Nah, ada tambahan lagi nih guys. So, if you to remember, English is more than just words. It is about habitual, the people, the tradition. Ini ada kebiasaan orang sana nih guys. Kita harus tahu nih. We often use the present continuous to ask about people future plans. Kalau kita mau bertanya tentang masa depan planningnya ya guys ya. Rencana masa depan orang lain ya guys ya. Rencananya orang lain. Intinya kita bertanya rencananya orang lain. Apapun, entah masa depan atau mau ngapain nanti. Kita tanya tuh guys ya. So, in this time, we can use present continuous. For example, are you doing anything interesting this weekend? Artinya apa guys? Apakah kamu Apakah sesuatu yang menarik melakukan sesuatu yang menarik, di ya, minggu ini, di akhir minggu ini? Ya, di akhir pekan ini gitu guys. You can say that. Okay. So ini menggunakan present continuous teman-teman. Boleh. Okay. You got it everyone ya? Ini guys. Kita mau menanyakan apapun ya, bertanya rencana seseorang. So you wanna say kamu akan pergi kemana? Berarti ya, where are you going next weekend is okay. Gitu guys. Oke, bedanya kayak tadi ya, hampir sama ya guys ya. Untuk decided tadi kan going to guys ya. Tapi bedanya ini adalah pergi. Kamu akan pergi sama kamu akan. It's gonna be different. Oke? You got it? Teman-teman? Ini bedanya guys. Jadi untuk future plans ada 3 cara. Yang pertama pakai will kalau konteksnya spontan nih.
Oke. Going to konteksnya sudah direncanakan sebelumnya. Kalau present continuous itu dipakai ketika rencananya itu sudah disetujui setidaknya satu orang. Biasanya ditambah penjelasan waktunya ataupun tempatnya jelas. Itu sudah dikonfirmasi gitu guys ya. Oke. And then kalau kita mau tanya tentang planningnya seseorang, kita menggunakan present continuous. Daripada where will you go next weekend? Kemana kamu akan pergi minggu depan? Kalau kita tanya lebih baik pakai where are you going next weekend? Gitu guys. You got it? Or maybe you want to say where are you learning next year? Di mana kamu akan belajar tahun depan? Misal ada teman yang lulus nih, ada orang yang lulus ini guys ya, lulus sekolah gitu ya, dia mau kuliah no. So teman-teman nanya nih, kamu mau lanjut kemana gitu, mau belajar kemana nih tahun depan? So you can say where are you studying? Boleh, where are you studying next year? It's okay, karena kita menanyakan planningnya seseorang. Oke, you got it everyone? Bisa semua ya teman-teman? Do you have a questions? Ada pertanyaan nggak nih guys? Nope. Okay, sounds great. No questions so far. And the next is time for us to have. I have a question, guys. So let's answer it. I can't come to class next Monday. Blah blah blah. A tooth taken out. What is the answer? Apa nih guys? I'm having. I'm having. That's it, correct. This is I'm having. Jawabannya B ya. Karena kenapa? Yang pertama guys. I cannot. Iya, next Monday ya guys ya. Pasti minggu depan. Iya, dari situ guys. Itu jelas teman sudah izin gitu guys ya. Kayak nggak bisa masuk kelas kan izin, otomatis sudah dipersetujui ya, izin sama guru, sama siapa gitu guys. Teman-teman mau izin ke Bro Vicky, Bro Vicky saya nggak bisa masuk kelas karena saya mau melepas gigi, apa guys, mencabut gigi gitu ya. Mencabut gigi. So you can say next Monday pakai present continuous ini guys konteksnya. You got it everyone ya? Okay, so the next one is gonna be the authors. Ini persetujuan karena izin pasti persetujuan. The next one. What's blah 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 when you finish university? What about this, guys? Are you going to do? What are you going to do? All right, the answer is B. B. B, guys. Look at this. What are you doing? Yeah. What? Iya. What are you Doing. doing? When Doing kalau itu verb udah selesai. ing. Iya. Iya, kita kan tanya ini guys, rencana seseorang ya. Oke. Apa yang kamu lakuin nih setelah selesai kuliah nanti? Oke. Ngeslot semisal. Oke. Alright, don't do that guys. Okay, just kidding. Ya, apa yang akan kamu lakuin setelah kamu selesai kuliah? So we can say are you doing? Oke, verb ing. Kalau ini beda guys. Ini are you going tadi adalah sebuah planning yang sudah ditentukan. To do. No, it's gonna be different. What are you doing? Teman-teman ya. Lanjut lagi nih guys. What's blah 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 this weekend? What about this? What this weekend? What are you doing? What Will are you you do? doing? Kan What are you doing, guys? What are you doing? Ingat, doing this kalau weekend? iya, kalau kita tanya rencananya seseorang gitu guys ya. Apapun, semisal Sis Mori tanya ke Sis Ajeng, planningnya mau ngapain? Kita pakai present continuous guys. Itu kebiasaan yang dipakai oleh orang native gitu guys ya. Oke. Nanti ketika teman-teman ketemu native nih, terus bilang nih, what are you doing next weekend? Kalau teman-teman tadi, kalau kita belum tahu ini, pasti kita pahamnya apa yang sedang kamu lakukan minggu depan. Loh, sedangkan berlangsung, kok minggu depan? Pasti gitu guys ya. Nanti kita nyalahin tuh guys. Salah itu gitu guys. Alright, no, it should be itu bener ya guys ya. Tapi artinya menjadi
continuous gitu ya guys ya. Artinya menjadi akan cuma menggunakan present continuous. What are you doing this weekend, guys? What about you? What are you doing this weekend? Boleh daripada kita bilang what will you do this weekend? Karena kan itu spontan. No. Kalau semisal nih guys ya, semisal nih teman-teman spontan nih, tiba-tiba ngobrol apa-apa terus tanya nih, oh guys, what will you do this weekend? Ya, boleh pakai spontan. Tapi lebih baik kalau kita tanya, itu lebih baik menggunakan present continuous everyone. Oke, kalau kalimatnya kalimat positif, kalimat negatif itu tergantung tadi ya pakai will atau I'm going itu. Kalau pertanyaan tanya lebih baik pakai present continuous. Gitu guys ya. Tanya planning loh guys ini. Oke. Lanjut guys, the last question. Shall we cook or go out to eat tonight? Let's get takeaway, blah blah blah. The number of the pizza place. What is the answer? I will look. I look for. A or I B? will look for A. A, that's A. Good job. Kenapa? Ini spontan guys ya. Ini ada orang nih, ada A sama B. Contohnya ada Sis Ajeng sama Sis Ika. Sis Ajeng bilang gini ke Sis Ika, Sis Ika, shall we cook or go out to eat tonight? Kita masak atau makan di luar aja di malam ini. Nah, ketika ditanya itu spontan otomatis ya guys ya jawabannya. Nggak mungkin di planning ya guys ya. Sis Ika menjawab gini, let's get takeaway. Ya udah kita makan aja di luar gitu guys ya. The number I will look for the number of the pizza place. Saya akan mengambil ya, saya akan mencari nomornya guys ya untuk tempatnya, maksudnya mencari tokonya. Oke, you got it everyone? Aman ya teman-teman? Oke, this is our topic. This is like the new, right? Teman-teman kalau mau tanya, pokoknya it is better you use present continuous. Kalau kalimat positif ataupun negatif, itu baru teman-teman lebih baik menggunakan will atau going to. Ketika will berarti spontan, ketika going to itu terencana. Gitu guys. Aman ya teman-teman? Itulah kesimpulannya. Okay, we have done it learning about this topic. And then it's your time to practice on breakout room. And you can discuss about this one everyone. What about this everyone? Teman-teman bertanya menggunakan ini ya. Okay. What are you going? Wait a second. What are you going to do after class? Setelah kelas teman-teman ngapain nih? Oke. Sebenarnya teman-teman boleh nih menggunakan present continuous. Ya guys ya. Kalau kita tanya, what are you doing after class? Itu boleh banget. Ya guys ya. Teman-teman jadi boleh ya menjawabnya I am doing apa guys? I am doing what is that? What is your fit? I'm doing apa? It's up to you guys ya. Sleeping is okay. I am doing apapun boleh ya guys ya. Eating is okay. Atau mau ini guys ya, ini udah gak zamannya ya. Mau cek kodam gitu guys ya. Di TikTok juga boleh. It's up to you guys. Okay. Alright. And that is where are you going to go on your next vacation? Itu juga boleh. What are you doing to go on your next vacation? It's never mind. Gitu guys ya. Okay. Just have fun guys. Yang penting teman-teman planningnya. Okay. So guys, how many people here? I will make it just, what about 4? Okay. Nanti ada 3-3 guys ya. What about 3? Okay. It is Patrick. 3 aja guys. 1, 2, 3, go. Come on. You can join breakout room guys. Again. Okay, so you guys, welcome back to the main room everyone. And thank you so much for practicing today. That was a nice conversation to talk about. Really, really interesting topic. Your plans, okay? Really lovely. Okay, guys, so the next one. I got you to do 1 minute challenge. So I should be Sisyanti. Hello, Sisyanti. Yes, Okay. bro. Yes, it's your time. Do 1 minute challenge. Just Oh, talk about no, not me. what Ini Sis happened. Jasmine aja. What happened? It's okay, Sisyanti. You can do it. Okay, we'll Okay, try. right? Okay. Next time, si Jasmine, I will ask you. Yeah. Okay. Okay, Sisyanti, it's your time.
1, 2, 3, go. Time is yours, Sis Yanti. Thank you, bro. Sure. And we in the room, uh, me and Sis Jasmine and Bronova, we are uh, tell about next vacation. Next Oh. vacation. And Sis Jasmine say she want to go to the Thailand, Japan's. Japan. And then Bruno Val says he want to go to Taman Ismail Marzuki, Jakarta. And then me, I say I want to go to with my family for to go to in Yogyakarta with my family, my doctor, my son, and we are happy. All And right. on camera, we are on camera. Oh, that's a great. That's the point. All right, great one. Thank you so much, Sis Shanti. Thank Lovely you. conversation. Okay, guys. So here we guys. Okay. And by the way, guys, Sis Shanti, Sis Jasmine, and also Brunalfa, you guys, you have such a great conversation because the one point is you were to turn on your camera. Oh, teman-teman dibuat kamera pasti asik ngobrolnya, guys. All right, okay. You can do Tuh it, kan, everyone. betul. Iya, tapi Bro Vicky nggak mau Iya. memaksa, guys ya. So who Yeah, my knows? camera is Yeah, broken. How yeah. many times do I have to tell you? My camera is Okay, Nah, tapi and you I know guys, know. ya, tapi guys teman-teman Bro The Vicky nggak only maksa one who untuk itu ya guys disappear ya. is Bro Joe. Iya, senyaman teman-teman. Kalau Bro Vicky sih senyamannya teman-teman ya guys ya. Mungkin teman-teman sambil ini guys, sambil istirahat atau sambil lakukan sesuatu. Jadi nggak memungkinkan untuk dibuka kamera. It's never mind. We just appreciate it. We just respect it. It's okay. But if you want it, ya guys ya, if you could turn on your camera, it's better. You just turn on your camera ya guys, biar tambah asik ngobrolnya. Biar nggak ngantuk juga guys. Alright everyone. Okay, you got it. Okay guys, so the next one I give you the feedback. Okay. Guys, the feedback it should be this. If you want to say, teman-teman harus bisa membedakan antara verbal dan nominal. Khususnya untuk, oh ini adalah kalimat verb kata kerja dan this is noun, kata benda. For example, you want to say this. Wait a moment. Teman-teman bilang gini, pendidikan. Itu apa bahasa Inggrisnya, guys? Education. Education. Kalau teman-teman mau bilang gini, mendidik. To educate. Educate. Nah, iya teman-teman harus tahu ketika ada tion di akhir, biasanya kita bilangnya shen gitu guys ya. Education itu adalah noun, pendidikan. Kalau educate aja nggak ada tionnya, nggak ada shennya, itu verb. Jadi kita nggak boleh bilang I can education you, nggak boleh. I can educate you. Sama nih guys. Information itu adalah noun, kata benda. Inform itu adalah verb. Jadi kita boleh I can inform you, bukan I can information you. You got it? Itu bedanya ya guys ya. Okay, the next one is this one everyone. So that's about pronunciation as well when spelling in English ya teman-teman. Ketika it is really important guys, I give you the tips. Okay. Jadi guys di bahasa itu ada ya banyak ya suara atau huruf C. Ya kan guys? C. Nah, C di situ. C kadang ini dibaca S. Gitu guys. Ya kan guys teman-teman? Dibacanya kayak S gitu. Itu ada syaratnya ketika the first. Setelah C ini itu adalah A. Ya guys ya. And then E. And then Y. Contohnya simple. You wanna say, what is kota in English? Kota apa guys bahasa Inggrisnya? City. Yeah, that's word. This is city. Nah, setelah C itu kan I guys, ya kan guys? Kita dibaca as city. City. Gitu guys. You got it? Ada lagi nih, tengah-tengah. Ini guys, coba tengah-tengah nih. You wanna say central. Nah,
Setelah C itu adalah E, ya kan guys di sini? This Yeah. one. Nah, Central. ini dibaca S juga, central. And J juga teman-teman bisa cari contoh sendiri ya. Oke. Ada lagi, ini beda guys. C itu dibaca K. Nah, dengar kan guys? Oke. Ya. Itu berarti selain E, I, Y. Seperti itu guys. Oke. You wanna say, contoh teman-teman mau bilang gini, what is mobil in English mobil? Car. Nah, car. Ini kan setelah C itu kan bukan E, bukan I, bukan Y. Dibaca K di sini. Car. Itu guys. Bukan SAR. Oke? You got it? Nah, Yeah, gitu guys ya. Jadi aturannya, the main point is ketika C itu setelahnya adalah huruf E, I, dan Y dibaca pasti S nanti. Gitu. Oke, di apapun katanya. Kalau di situ adalah C, setelah C itu selain E, I, Y, berarti dibaca K. Gitu ya, in English. This is the method. Ini metode untuk teman-teman memudahkan membedakan membaca C dan K ya guys ya. Tapi guys, but ini boleh menjadi patokan teman-teman. Cuma nggak semuanya. Nanti ada kalanya yang C setelahnya itu I, Y, E dibaca K juga ada. Teman-teman harus juga pastikan di pengucapannya ya, pronunciation-nya di kamus guys ya. But ini yang paling banyak teman-teman. Tandanya seperti ini. Seperti ini guys ya, diingat-ingat aja. You got it everyone? Aman ya teman-teman? Got it. Okay, guys, I think that's gonna be enough for today, guys. This is the feedback for today. And overall, guys, you have such a good conversation today, everyone. You are improving a lot, guys. You're improving a lot, especially when you speak, when you make your own sentence. You're confident. It's really good, everyone. So that's why I suggest you guys just continue to the next level in intermediate 2. Okay, it should be better if you learned over there. You learn a new topic to make it better, yeah? You got it, everyone? I hope you want to continue, guys. And I hope you can meet again. Yeah. Who knows? Okay, that's it, everyone. Okay, guys, thank you so much for coming. Okay, and do you have a question last time, guys? Nope. Okay, sounds great. No question so far. And it must be from Brunalfal. Brunalfal, come on. Give us the word of today. Kata-kata hari Brunalfal ya. Why me, bro? Okay, Brunalfal. Yeah, yes, why not? I Come don't on. prepare. You can Yeah. hey, you don't need to prepare. You just It's say me. anything in your mind. What? It's Okay. me. Oh, Sisyanti, do you want it? Yeah. Oh, I okay. can. Okay, Brunalfal. Thank you, Maybe Sisyanti. next time I will ask you, Brunalfal. You must prepare it, right? Okay. Okay. Sisyanti, do you want to give the Okay. words of today? 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini. Sisyanti. Oke, bukan keadaan yang menentukan masa depanmu, tapi keputusan dan keberanianmu hari ini. Wow, really good Wow. job. That's a lovely word, guys. Keren, Oh my keren. God. Oke. Pantas, guys. Kemarin Bro Vicky itu mau mengucapkan itu nggak berani. Sekarang udah dimiliki orang lain, guys. Oh my God. Itu kayaknya, guys ya. Karena nggak berani Oh, ngomong, siapa guys. Yes, tuh? berubah, my berubah. God. Berubah lah, guys. Siapa Oke. tuh? Siapa tuh? Oh my God. Oke, guys. That's Tahu really nggak it. ya? Okay, guys, that's just kidding, guys. Thank you so much, everyone, for coming, guys. And the last I say, speaking partner. We Ya. are The The best the partner. best Okay. partner. Thank What you, Bro password, guys? Vicky. Keep Keep smiling. Sorry, guys. Bye-bye. See you Bye, tomorrow. good Good night. night. Have a nice stream, guys. Have a nice day.